is inconsolable, but also left the greater Zimbabwean Republic in deep shock. The incident involved 3 boys, 2 of whom were siblings and then a neighbor. According to reports, they were last seen playing near their homes in Kuwadzana Extension on October 1st, and a desperate 2-day search by residents utilizing social media platforms like WhatsApp and Facebook ensued after their disappearance. The search tragically concluded on the 3rd of October 2025 when their bodies were discovered in a boot of a long-parked Mercedes-Benz. An alert resident noticed a strong stench that was emanating from the vehicle, leading to this very grim and sad discovery. The car, a non-runner, had apparently been parked over at there for approximately 3 years. While some residents are suspecting foul play or witchcraft, early indications from the police suggest the children may have climbed into the unlocked boot while playing, becoming trapped, and subsequently then suffocated. Today we ask, what really transpired and what is the way forward? Joining me in studio, I have George Chirombo, a social worker with Childline Zimbabwe. We also have Tatenda Chivese, a family representative from the Muzanango family. And kindly do know that we would have really loved to have a National Police spokesperson, Commissioner Paul Nyati, to join us on the show. But they say they are waiting for post-mortem results and they cannot speak on the matter until that has been concluded. We also invited Kuwadzana West MP Johnson Matambo, who had confirmed late in the afternoon that he would be joining us on the show in studio. But we have been trying his phone and it's not going through. But if he does join us mid-conversation, we will have him right here in studio. We'll keep on trying him. Our discussion, Kuwadzana children's death. Are our communities still safe? Gentlemen, welcome. How are you? And to you, Tatena Taganoti Matambudziko ni Shakaitika. Inguwa yakaoma, and I'm sure the community, the Kuwadzana community, your family as well, is still in shock and trying to understand what Chakaitika. I mean, and I'm trying to from what you know and understand what really happened. Okay. I think that was Wednesday. Pakaiskwa message nemukadzi brother yangu tiri muroad kuenda kubasa. Achiti ndashaiwa vana ndisikuvaona but ndani around 2 hours ndichivatsvaga. Then takambotakamutanga anotarisa kune vamwe kwavakambogara before. Then akandatarisa ndashaya chimunotarisa kwakati chimunotarisa kwakati. Then by then taingoti otherwise vana maskati vane pavari kutambira or vapinda mumba masamuwani pane pavari kutambira vachaita se vachauya. But patakatozoona zuva ranyura 6 o'clock 7 o'clock ndopatakatozonyatsozinzwa kuti vasati vawanika, ndopatakatozonyatsomaker sure kuti vana havasiri panzvimbo. Then kwataenda we suppose kuti unoyorara tichidzoka mangwana, but takavavarira kuti tidzoke 10 manheru iwayo. But asvika kuseni yava Thursday. Takasvika Thursday tikasvikobvunza kuti ko makaenda kupolisi here? Vakatudza kuti taenda papolisi ipapa, tikaenda papolisi yepa White House, tikaenda kupolisi yeKuwadzana 2. Isu takasikobatana nawo kuseni koko. In fact, tanga tapindawo mucommunity tikatenderawo kunzvimbo dzataifungidzira kuti otherwise if kana paive nezvakaitika pamwe tingangovawana muzvimabuildings zvine zvakavakwa zvisina kupera. Takatenderera tikazodzoka tikati ngatichiendai kupolisi. Takaendawo kupolisi tikanoisa nyaya yedu kupolisi. First time tichisvika kupolisi, tichingosvika muyadi yepolisi, pane vanhu vakanga vaisoma messages vakati pane awanikwa kuno senyaya yanga yakandwa WhatsApp groups akawanda. Pane vanga tawana vamwe kuno, tawana vakadai kuno, tawana vakadai. Saka takasiya vakadzi papolisi. Then ndobva ngatimhanye kurunzi kwawanikwa vana. Titoriwo munzira kuenda, ndopatazonzi no watati tawana kuno. Vabereki vake vatozouyawo pavaona pagroup achinzi mwana kuno nemapictures. Vabereki vatozouya iye yawana vabereki vake, then patanoti havasi vedu futi. Patadzokerachi kupolisi. Then ndopatazosvikawo kupolisi patachitanga kupa report panyowani. Tikazowanawo female police officers maviri akabuda nesu akaenda kumba. Vakasikotorawo mastatement. Vatora mastatement vakatombotendererawo pamatakishops according to statement ravaipiwa. Vachibvunzawo kuti nezuro wacho pamakatsvaga mune vamakambobvunzawo here. Tikaenda patakishop yevamwe madha vange vachiti vakange vapa statement rekuti time yakabvunza mainini kuti vana vangu vakanzi ndaona 5 minutes ago vanga vachitamba paseram. Saka polisi yakasvika ikasikotorawo statement kuna madha ivamo.
then ikapinda mukaa pake, tikatenderera nayo polisi tiri mukaa pake, though hatina kunge tichivhura motikari, but kwange kwangova kuita sei kutendererawo kwevanhu sevangoita sei vari kutarisa nzvimbo dzingange dzakakodzera dzingangooneka sekuti idzi ndo dzingangoita sei dzingaende vana. Then hatina chatakawana. That was Thursday. Friday, was it Friday? Yes, Friday. Community yakazenge yaungana, madays ese vanhu vaiungana pamba. Friday community yakazenge yaungana neuwandu, vakudedzera kuti tinofanira kuti tiite door to door, tichivhura madhoo evanhu tichiita sei tichitarisa, because mashaikiro akaita vana time yacho nepavakashaikira, it's not a place yekuti tinoti pangauya someone from somewhere kusikotora vana. It's a place yekuti iri open, pane tumatak shops paroad. If dai kwakauya vana 3, dai kwakauya motikari inotakura vana, matakurwo evana 3 unogona kutoona kuti matakurwo ari kuitwa vanawo haasiriwo. Saka hazvigone kuti tingoti vana vangodisappear tototanga kufungira panawo yakatora. Zviri kuratidza kuti kana paine pavaenda padhuze ipapo pearea ndopaenda vana. That was Friday. Vanhu vakaungana vachitsvaga vana. Vanhu vachita ndopakanzi no, vamwe vachita kuda kunomacha. Pakatanga kubuda vanhu kuti vakuenda kunomacha, pane vakadzi vanga vasarira kumashure, tisati tatobva pamba, nevamwe varume vanga vari nechekumashure. Vakadzi vao ndo vakazodedzera kuvanhu vakati uyai kuno, uyai kunomone, uyai kunomone, vanhu uyai. Then tasvika pasvikanzi pamusoro pemotikariyo pari kutendera nhunzi dzakawanda. Varume vaendapo vari kuti pari kubuda smell. Then ndobva taenda pamotikari. We tried kuti tivhure motikari iyaya, semavhuro anoitwa mabhute dzimwe mota dzese. Pane chihendo chekuseri kwebhuti chachi, vanhu ndo chavaingomhanyira. Then we tried kusimudza tikaona tichivhura. Then umwe murume ndiyakazoti no, try kubaya apa pari kuratidza kuti pane saini yekia. Then vandatry kubaya, ndini ndakatobaya, vandabaya pane saini yekii, kwakuvhura bhuti ndopatakaona hazvina kumira mushe. Then vandangovhara, ndomamira zvazvakaita. Does the shock that comes neku discover something like that, and sezvatambotaura kuti semhuri inyaya isingatambiriki mucommunity mamuri kugara izveso, mungakwanisa kutiudza kuti vanhu vari kuzvitambira sei, zvakaita sei? Chokwadi chiripo ndoita zvitambirike. There is no two ways pakadaro, hazvitambiriki. It was not easy, though hapana imwe option, ndo zvinenge zvatovepo, but hazvitambiriki, hazvigamuchiriki. Pain ine vanhu vemucommunity, tisati tataura family, vanhu havana kusununguka, ndo chokwadi chandingataura. Hakuna munhu achine mumwe nomwe ari kutyira vana zvekuti as I'm speaking right now, even mukapinda in that area yaitamba vana vachionekwa vachitamba kunze, hauone mwana kunze kwerodi. Vana vakutongochengeterwa mumagedhi, the same like zvatinongoita mabroilers, because hakuna achaziva kuti ndikabudisa mwana wangu kunze kwegedhi, what is going to happen. Now, I want to take the question now to Childline Zimbabwe. Tatenda has just narrated to us, this very tragic happening that happened. From your perspective, or from your end as Childline, what are some of the common causes of children missing, or that might lead to their deaths, or instances where they actually just go missing that have been reported to your offices? All right. Thank you for having me, Faith. Maybe first of all, I would like to say nematambudziko to the Kuwadzana community and the families vakarasikirwa nevana vavo. Chinhu chinorwadza kurasikirwa nemwana, and especially achiri mudiki kudai asati ane chaakuziva pano panyika. And moving on to the question you have asked, I think the major thing is we as parents, we have now forgotten, or we tend to forget that a child is still a child. What do I mean when I say a child is still a child? A child, munhu anoda guidance all the time, anoda kugara akatariswa. And nowadays, as parents, as caregivers, we seem to have relaxed
And we are forgetting now that a child needs to have supervision all the time. Yes, we allow children to go and play. Yes, we allow them to go outside to see their friends. But while they are seeing their friends, while they are playing outside, they should have that adult supervision. Munhu anogara achivatarisa, munhu anogara achiona kuti mwana wangu ari kuita zvipi, ari papi, ari kumbotamba nani. By doing that, you are also ensuring kuti mwana wako ari safe. So this speaks to the element of neglect when we talk of parenting now. As a caregiver, you must know zvinhu zviri kuitika kumwana wako. The moment yaunongoregedza mwana wako achingoita zvese haana ari kumutarisa, haana ari kuita sei, then something is amiss. Remember our communities tine zvakawanda zvinoitika. Hakusi kuti mwana abiwa chete kana kuti aabductwa. Tine mota dzinofamba muroad. You know how our combi drivers are. Mwana anotsikwa nemota, not just combi drivers, even an ordinary car iringozvifambira muroad, mwana anotsikwa nemota. Vana vanokwanisa kunyengererwa nezvinhu zvidiki chaizvo, maswitsi chaiwo, maswitsi mwana anopinda mota agoendwa naye, mazepi mwana anopinda mota agoendwa naye. So those are some of the issues dzekuti isusu sevabereki tinofanira kugara takangwarira mucommunity matiri, tinofanira kugara takatarisa vana vedu, even nharaunda yedu yatiri chaiyo, kugoona kuti panzvimbo patiri hapana here makomba ekuti mwana dzongo anogona kuwira agofira imomo, hapana here madam sites anopiswa aya dzongo. Pane imwe moto yekuti ikapiswa it takes months kuti uzodzima. Mwana akawira imomo anotsva kutosvika pakuita dota chairo asina kuoneka. Are there places like that? As parents, as caregivers, what is it that we must do to ensure that our children are safe? I hear you on the side of the parents taking the responsibility, which I'm sure most parents really do, make sure that their children are safe from such incidences. But then when something like this happens, when Tatenda gave his narration, they went to the police a day later. But then one community were the ones were the police present at this time? Police and get to se community decided, let's go and march and look for our children. Police yakange auya. But my first complaint kuzongoitaura like now kuitira kuti itibatsire kana vari vanenge vatinzwawo kuzviitiko next time tisarambe tichiluza vana ne same problem. Mwana anganga adonhera mumugodhi, anganga apinda mubhuti remota, angange abiwa. Vabereki mucommunity havana kudzidza zvekutsvaga munhu ashayikwa. Kune vakadzidzira basa iroro rekutsvaga munhu anenge ashayikwa semapurisa. Vane zvinhu zvakawanda kana ivo sevanhu vachikundikana, imbwa dzavainadzo dzinayo nzira yekuti itsvage munhu asiri kuwanikwa. Saka ripoti kana ikange ichinge yasvika mumaoko emapurisa kunyanya ichitaura pamusoro pevana vane maages akafanana neiwayo, ndinofungidzira ine pfungwa dzangu kuti ukaona mubereki abuda pamba kusvika muyadhi yepolisi kana kuti pakembi, already chiripo paari ndechekuti agutsikana kuti inini ndatsvaga mwana ndashaya, saka ndakuda help yevamwe vane ruzivo rwekutsvaga kupfuura inini. Hazvikodzere kuti munhu ari pabasa iroro asare akagara kana kuti anyore statement rekushayikwa kwemunhu okuti endai kumba iye osara aripo, ilife yemunhu yatiri tichitaura nezvayo. Saka kuti mupurisa asare akagara whatsoever reason, hakuna reason inokodzera kuti mupurisa asare akagara anzwa kuti mwana mudiki haasi kuwanikwa. Hakuna chikonzero ichocho. Like he's saying, it raises a lot of questions about the issue of child protective laws. Do you think our laws are enough to really protect our children? Because there is a time frame that is allowed for you to report a missing person. For adults, I think it's 24 hours. For children, it has to be much lesser than that. He's saying the urgency in regards to coming out when the situation was reported was not as urgent as they would have preferred. What is your take on that? Well, I believe we do have adequate laws that are suitable to assist and to ensure that our citizens in Zimbabwe are protected. I wouldn't want to comment on the police side because I'm not a police officer. That's true. Yes, but my belief is they have the laws, they have the systems that ensure that we as citizens are protected. And in doing so,
they do their things procedurally. So I believe they have ways of doing things. Yes, they fall short at times, and they may not do things to our satisfaction or to in the way we want them to do them. But I believe we have the systems to protect and to be protected as citizens. Now, Tatinda, when this situation unfolded, nemunguva yazvakaitika, zvinonzi community inobatsira kureisa mwana. How much did they help you during this time, the difficult time of not only looking for the children, but also panguva yekuchema zvakare? I don't want to lie. Community yakamira zvine simba. Community yakamira, I can't explain. Hope vakatipa vakamira 100%. Because sometimes that situation kana yakuvira, you need help your neighbor. You need help vanhu vakange varipo vamwe atitovazivi. And hakuna akanga achirara mumba. They were praying nemanheru 12 o'clock. They were doing prayers. Vaine mahopes ekuti vana vanowanikwa. So about the community, I don't have a complaint. They came out and they supported you. Yes. Okay. George, we are now talking about, earlier you mentioned and highlighted how it's important for caregivers to always make sure they're taking a look at their children. Do you think now, are we doing enough to educate and teach our caregivers on what to do in situations like these where, you know, your child goes missing, your child gets hurt or whatnot? Do you think people have the adequate information in order to help their children when these things happen? Well, first I would want to say the government and its partners, that is the NGO and other CSOs across the country, they have initiatives that help in teaching caregivers and parents issues of parenting, how to look after your children, the red flags that we find when we're looking after children. Those are there, and the systems are there. Maybe the only challenge that may be there is not everyone is being reached by such information, and parents may not all have that information. So our encouragement would be, at times it's not everyone who will be reached by the information, but you know that we have the Department of Social Development, which is the sole custodian of children in Zimbabwe. Yes, you may be the parent, the one who gave birth to a child, but there's someone within government who has the power over that child or the power over you to say this is our child as government. So as parents, as communities, there's room for you to request for such people, for such organizations. For example, if you request to Childline right now to say, we are a community, we need you to come and maybe educate us on parenting, modern trends of parenting, we do it for free at times, so that we ensure that the parent of today is empowered. They have the information, they have the current trends in terms of parenting, in terms of what is happening when we talk of children. So I would say we have the mechanisms, they are there. In terms of reach, maybe that's where the issue is, but some of all the services that are available when it comes to parenting, they are free of charge. And any parent can access those services. Now, it's quite unfortunate that we cannot really discuss the post-mortem results of the children as they are not yet back, as we were also told by the police spokesperson, Commissioner Paul Nyati, who would have loved to have in studio today, but he could not make it. You are watching The Chase. We'll be right back. Please stay with us. Harare, tune into the beat. Capital 100.4 FM, your source for news, business, sports, fashion, and more. Experience the pulse of Harare's culture and lifestyle. Capital 100.4 FM, Harare's top radio station. Join the conversation with Zimbabwe's top personalities. Subscribe now for fresh and infotainment content daily. Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat.
dental checkups, experiments, games. The mixture is making bubbles and the bubbles have changed color. A balloon has been filled by carbon dioxide. We have it all right here on Happy Sprouts. Catch us exclusively on City and Prime, DSTV channel 294. Welcome back. You are still watching The Chase. Thank you so much for staying with us. My name is Faith Nyawande. In studio today, I'm joined by Childline Services, so as a representative of the Mzanango family, one of the families that did tragically lose 2 children in the Kuwadzana extension incident that happened a few days back. Now, before the break, we're just talking about, what it is parents can be doing to safeguard their children, as well as understand from the Mzanango side of the family how they have been dealing with this loss. One of the things that you do as Childline is ensure that everyone knows you have a child helpline number. It's written in your shirt, 116. We want to try the number in order to test and see how effective it is when someone gets in trouble or if they need help. This also to help our audience in order to understand that whenever they do get in trouble, it's effective, it's quick, and everyone can come through. That's okay. Hello? Hello, Childline Services? All right. No, we're just testing to see if your number really does work. We're testing to see if your number really does work and if we can get help when we need it. Thank you. All right. It's unfortunate that you could not hear it. Their network seems to be bad or it's low quality. I'm not sure. But point is, they answered within a second, which means you are doing something good. It means that you are effective in your service delivery. If you can tell us now, how many times do you get called by parents to report or ask for help, or children themselves to ask for help on your Childline service line? All right, thank you. Well, let me first say Childline has the national helpline. That is the 116 free phone. So it means the line is free. You don't have to have any single cent in your phone, and you can call with any line that works in Zimbabwe. What you have to have is just your handset and your network. Yes. So, in terms of numbers, we get over 1,000 calls at times in a day. Not just caregivers reporting cases of child abuse or whatever that may have happened to a child. Even the children themselves to call to report for themselves or on behalf of their peers. Mm-hmm. So our number is available 24 hours and 305 days a year. So which means even on Christmas Day, there's someone who will answer you. Even on each and every holiday, where we say there's Workers' Day, there's this holiday, there's always someone to answer and to support a child in need. And so what's the immediate reaction after you get a call from a child perhaps who says, I'm in trouble, I'm being abused, or this is happening to me right now? What's the most immediate reaction, and how long is the response time? We notice on the call, it's less than a second, but when it comes to actually taking action on the ground, how long does that take? All right, so I will just try to give a blanket answer to that. Okay. So it's usually on a case-to-case basis. Yes. So the response varies with the type of support that a child needs. So I would want to say we then go to the child immediately, or we do this immediately, but we look at the case or the report that has been made and we respond accordingly. Remember, we don't work alone. We don't work as Childline alone. We are under the government of Zimbabwe, and we have government departments which we work with. For example, the Zimbabwe Republic Police, mostly the victim-friendly unit. We also work with the Department of Social Development, the Ministry of Health. So these are all government departments which we ensure that when we receive a case for a child or a child in need, we ensure that the police knows that there's a child who is being abused that needs support. The Department of Social Development knows that there's a child who has been abused who needs support. So our response system
involves or includes all these departments now within the government. Yes. Now, Tatenda, after such an incident, anditi pane lessons anodzidzwa zvinenge zvaitika zvinorwadza and we azvitambirike, but in everything that happens there's a lesson to learn and there's something to just know kuti okay, maybe kazoita zvakadai ndichaavoida. What do you think are some of those lessons that you can now say, alright, kuno dzimwe mhuri, to other families or to your family or to your community members, your relatives? What are some of those lessons? Yeah, I think Mr. George raised my issues and chikutikana kuchengetwa kwevana, my parents, my caregivers. I think it's the same. But sorry, as of now, pfungwa dzangu kwadzichakanyanyobatirira dzichiri kutsvaga nzira yekuchengetedzwa kwevana ndisati ndadzidza anything pamusoro pezvakaitika. Chinhu chichingori mumusoro mangu ndiche kuti vasara vacho ndiri kufanira kuvachengeta ndega here, ndo zviri musoro mangu. So kuti ndipindure pamusoro pekuchengetwa ndadzidza chii, wari yangu ichiri pakuti vana vangu vakadisappear sei, ndichawana here mhinduro, mibvunzo iri musoro mangu, mibvunzo iri mucommunity iri munyika, tichakwanisa kuwana here mhinduro. Just because kana zvakadai zvaitika hatifanira kudzidza zvinhu zvakaipa pane vanofanira kuzotibatsira, tinofanira kudzidza zvakanaka zvacho. Mimwe yemibvunzo yatinenge tiinayo unogona kunzwisa kuti no, nyangwe izvi zvaitika handigone kudzokera kumubereki kuti ndinoti mubereki anofanira kudzidziswa, asi nyangwe mubereki akadzidziswa vana vanoenda kuchikoro, vanobuda pamba vanoenda kuchikoro. Nyangwe akachengetwa muyadhi but mwana anoenda kuchikoro, umwe mwana anogona kuenda kuchikoro akadzoka ari 1. Hatisi tese tinoafoda kuzobhadhara kombi, hatisi tese tinoafoda kubhadhara mota yechikoro naika. Saka pfungwa dzangu dzinonyanya kufokasa kune vane maduties ekuchengetedza vana kana kuti vana. Wanted to raise issue helpline, avati vane child helpline. Unfortunately iri kutoita, but ndinofungidzira kana ndine chikumbiro chekuti dai zvaibatsira, dai zvaikwanisika. In fact matenderero atinoona zvimwe zvimotikari mumalocation zvichiita mamwe maadverts naika zvimaspika, zvimwe zvimaprograms zvisingatombosave life. Ndinenge ndakukumbira bandiko iye rinotarisa kuvana kuti rikanyanya kutenderera zvokuti mubereki anofanira kungozviziva kuti if ndasangana netsaona yakadai so, chinhu chekutanga even ndisati ndaenda kupolisi ndine vamwe vanokwanisa kundibatsira. Ndo chikumbiro chandingaona nacho kuti vangatiwanirewo here nzira dzekuti angave mwanasikana kana akutongogona kubata foni azive kuti kune 116, angave mubereki kana ndikashayiwa kana ndichitofamba muroad kuenda kupolisi ndinofamba but already ndiri pafoni ndichicommunicata nechi ndapanya yangu kudhara. That way zvinogona kutibatsira, but as of now zviri musoro mangu, zviri musoro wecommunity, zviri musoro mevanhu vazhinji, zviri musoro mefamily, even whoever, takangomirira anza zvingatizorodze kana kuti nyaradza zvimwe zvese zviyesi as of now tingatsanangure nezvazvo. But ndinofungidzira kuti kwandiri nini mandiri I'm not ready kuti ndimbodiscussa anything chisinei chekuita pamusoro pekushayikwa kwevana, just because tine mibvunzo yakawanda inoda maanswers. Ndo zvandikataura. George, Tatenda's raises a very good point to say, police, we saw how quickly Childline Services actually answers to, I think we
did hear that. I think one of our guests has arrived, and we're just going to take a quick break so that we can accommodate them in studio, and we'll proceed and take it up after they do come in. Stay with us. You're watching The Chase. Catch exclusive interviews every weekday for candid, exciting, and thought-provoking conversations with your host, Erika Ndoro. We talk about arts, we can talk about sports, we can even talk about politics, and sometimes we venture into a nice guitaristic play. The one story where you can't get out of your head. Wakatarisa munhu so Erika like where you're sitting. Nozongokona bata face so pasina munhu. Wakasiya music yako yo Afro chakuti ndo music manje no Zimbabwe. And I'm sure they're still saying the same thing now. Yeah, so Shona kana kuti chindevere kana mumwe mutaure muno muZimbabwe ndiwe iwewe ndiwo rupawo rwako ndicho chidadiso chako. Catch me, Erika Ndoro, right here on ZTN Prime every single Monday at 7 p.m. whilst we get exclusive. Captain Wally J is about to take you to boot camp. It's the riveting science and tech show that keeps you up to date with the hottest gizmos on the block and revealing the illustrious and innovative visionaries in Zimbabwe. So much to see, you'll keep swiping. This cherry red beauty is the Dairy Auto M7 mini electric car. They've designed our controls incubator board. Look at what we've got here. Solar powered vehicle was part of the project that I was supposed to complete. Catch Swipe every Tuesday at 5:30 p.m. on ZTN Prime, DSTV channel 294. Get the picture? They call me Racer X, or in this case, Racer J. Put your seatbelt on. Didn't graduate. I guess I blew it. You couldn't advise him anything. He would just look at you and say, so who do you think you are? We were just like really spoiled. And then they just give me the receipt and I'd pay. That guy walks in one day and then he says that he wants to make a movie. He was blowing the money. There was just like this habit that he had where as soon as he got money, it was gone. I just didn't have the skills or the experience. This money, I could see it disappear so fast. Welcome back. You are still watching The Chase. Now, we did have to take a quick break so that we could allow the MP for Kuwadzana to come in. That's Johnson Matambo. We have been waiting for him since the show started. So thank you so much for coming through eventually and for joining us mid-conversation. All right, Johnson, Patanga Chitaura, in our discussions so far, Natatinda and George, we have talked about what it is we can be doing to protect our communities and our children, you know, in terms of ensuring no harm happens to them and whatnot. Now, MP, what are some of those initiatives you think we should really be pushing for kuti vana vedu vave safe from communities avanogara? Ndichataura sa MP nzvimbo uye ndichataura sa MP wevana ndakamirira vana. So if you just so that we can hear you properly. Zvatingakwanisa kuita kuti tikwanise kudzivirira vana vedu zvakanyanya. Chekutanga mukatarisa nzvimbo inopararira vana vaya vanoparara vachitamba. So izvozvo semumiriri wenzvimbo unotanga kuona kuti pane nzvimbo dzinoleka, nzvimbo dzekutambira kwevana
nzvimbo idzodzi dzizhinji dzachona dzakapera kuvakwa. Saka chinhu chokuti chinokwanisa kuti chiitwe chivandudzwe kunzi vana vasawane vachitambira pane dzimwe nzvimbo dzinogona kuvaisa panjodzi. Chimwe chinhu chechipiri, kuti vana vedu vakwanise kudziviririka, tinofanira kuti tirangarire chapter 81 yeconstitution inotaura pamusoro pekudzivirirwa kwevana kubva pakumbunyikidzwa kana kuti kubva nenjodzi dzakafanana neidzodzi. So tinofanira kuti zvirangarire izvozvo. Torangarirawo zvekare SI 5.14 inotaura futi pamusoro pekodzero dzinosanganisira futi vana uye nekushayikwa kwevana. Zvakatikoshera izvozvo kuti tizvicherechedze uye tizvisimbise kuti vana vedu vari manharaunda kana kuti vatinogara navo vakwanise kubva munjodzi maita basa. Idzi inyaya dzamangadai muchitaurire already in parliament, or it has to happen kuti an unfortunate incident like this happens for someone to then say ngatitore action, ngatigadzire maplaygrounds kuti vanhu vedu vanotambira, asi zvinhu zvinogara zvifanira kunge zvakataurika kare. Ndinotenda kuti mandibvunza mubvunzo wewo nhasi. Mukacherechedza kumashure uko masvondo asingadarike 3 ndakatombotaura navaziyambi ndichiti dambudziko rekuparara kwevanhu munyika yeZimbabwe ratekeshera. Takatora nguva yakati rebei tisinganzwanani, asi ndine urombo kuti nhasi ndabvunzwa futi mubvunzo wowo kuti maifanira kunge makazvitaura kare. So zvinhu zvatinoramba tichitaura kuti tichitsimbidzira mukati meimba uye medare reparliament. Right now in the Kuwadzana community, mune not ma watch zones, ma neighborhood watch and whatnot. Arimo community kugara ningakadai yakagadzirwa nevanhu vanogara imomo vagari vemo kungobatsira kudzivirira kana kuprotecta nzvimbo yadzinogara. Aimbovamo, asi chakaita dambudziko rekuti vanhu vazhinji vakanga vakumashandisa nenzira dzasina kururama. Ndodzakaita sei? Muchatarisa kuti izvoni kare vanhu vainzi ma neighborhood watch kana ma polycon vamwe vachona vaipfeka mauniform. Saka vazhinji vachona vakanga vakuparamaka zvinova zvakakonzeresa kuderedza kana kushayikwa kwemakomitizi akafanana neiwaya. Tatenda earlier when Tatenda spoke to us ataura nyaya yekubatikana kwakaita community yekuwadzana kuti izveso mukauya vana veko havasitombonotamba, vabereki vari kuvavharira, vari kuvachengebhozi, vari kuvatyira. Imimi MP zvii zvamungafungire kuti zvichaita kuti vanhu havakwanisi kurelaxa vasvike papoint yekuti vanoti okay, it's okay, unokwanisa kunotamba, ndinoziva kuti you're okay, you'll be safe. Panoparara upenyu, kunyanyise upenyu hwemwana mudiki, hakuna vamwe vana vanogona kuzviona vozvitambira nenzira iri nyore. So ini semumiriri wenzvimbo iya, chinhu chekutanga chandingakwanisa kuti ndikurudzire ndechekuti mapurisa edu nesu vamiriri vavo tichazama kushandidzana pamwe chete kuti vana vakwanise kuva nechivindi chekuti vakwanise kubuda vachienda kunotamba zvekare. Uye ndichikumbirisawo vagari vekuwadzana pamwe chete nevabereki kuti izvi hazvigoni kuitwa chete nemaauthorities, zvinotoda munhu wese kuti tibatsirane pamwe chete kuti vanhu vakwanise kugarisana uye kuti mhuri yekuwadzana ikwanise kusungunuka kuti vadzokere panzvimbo yavakanga vachirarama kare. George, in some of the videos that circulated on social media when this happened and when the whole thing transpired, there were children that were present and they saw this happening. They saw, the deceased lifeless bodies, unfortunately. And I'm sure that would cause some very deep psychological trauma for the children. Do you offer any help on counseling for children in particular in order to help them process and move on from such disturbing scenes? All right. Thank you for that question. Yes, children do really face challenges when it comes to witnessing or being involved in such incidences. They develop certain traumas, and these tend to affect them as children and even as they grow up to become adults. So as Childline and other partners or organizations within the country, we do offer support to those children. Remember, we just called the 116 free phone. It's one platform which can be utilized to ensure that children who experience such trauma can call and receive the support they need. Mm-hmm. We are also open to coming to those community, to those schools, to those churches, to offer debriefing services to both the caregivers and the children within the communities. Mm-hmm. So as Childline, we do offer such support, we do offer such services. Now, before Johnson came in, Tatenda had raised a valid point. Ati joni, hati kunzwiwa mchitonge zvinoitwa maroadshow. Tukunzwa maroadshow asine nekuvandudza upenyu wedu. But information yakakosha sekuti munhu anofana kuziva kuti kune line inonzi 116 yekuprotecta vana vedu havasi kuzviziva.
Why are you not really taking that initiative to go to the people, this important information, take it to the people? Because I'm sure if we walk outside right now and I ask, do you know the Childline service? I'm sure we'll maybe 1 in 10 people. I mean, we'd want to put that to the test, but we won't because it's late now. But I want you to answer to that. How are you making sure people know that you exist and you exist to help? All right, thank you. I would say we have been doing our best. We have been trying to ensure that our number is known and is heard, especially when we talk of children in schools. In most schools, it's something that actually comes up within their lesson. I know lessons now, subjects have now changed names, so I may give the wrong subject. But I think in their curricula, there's somewhere they learn about 116. So those who are in school do know, because we do school awareness raising campaigns. But the caregivers are not in school, they're at home. Yes, maybe we have heard the complaint and we have heard the way the challenge is. We will try to ensure that we modernize and develop our messaging so that everyone is able to know and everyone is able to understand where to call for support and for help. Johnson, sa MP donzo renyu to make sure my community members anoziva about this information. Vana vanoziva kuti who do we call, vabereki vanoziva kuti who do we call when we face such incidences. Or munongoti uri mubereki munokwanisa kuzozvionera ikoko. Idonzo rehurumende kuti vana vanofanira kuziva kuti kana vachinge vasangana nedambudziko vanoreva kunani, uye donzo rehurumende zvakare kuti vabereki kana vachinge vasangana nedambudziko vanofanira kubata namba dzipi kuti vakwanise kuwana rubatsiro runokasika. Imwe nzvimbo yavanofanira kukwanisa kubata iri nyore kwavari tisati tasvika kuchild care kana childline ndiye mapurisa. But munoziva zvaitika tatraya kufona Childline service 116. Tikadotry kufona the police line, I'm not sure how long that would take us. We are not going to try it because we don't have a police representative to defend themselves. It was 1 second. Yarira 1 second vakabva. Saka imi mndu kuti I platform iri easier, it's easily accessible, it's a free toll line, people should know about it. Police yes iripo pakuzobatsira kana mavanzwa zvambotora ndatete ndoti zvakakosha kuti dai tanchiziva kuti vari kuti igona ufona tokwanisa tawana rubatsiro nekukasira. Saka ine nda kuchikubvunzai imi semumiririri vema-residents kuti information zvamachiizivawo nemiwo, I'm sure mamusingaizivewo. Zvamachigarawo pano machiziva kuti 116 inoshanda iri effective. Mauzvitoro here muchizviimplementa mucommunity. Ndinotenda zvikuru nematauriro amaita, asi ndoda kugadzirisai pakutaura kwamaita. Makatarisa child care line. Kana muchitengera mwana ice cream kumba, yakanyorwa vachitanda chiya. So inawo yavanozama kushambadza kuti kana pasinge vasangana nedambudziko vawane pekuita sei pakubatsiridzika. Asi pane vandoda kuti ndibvunzewo nemiwo. Ndanzwa muchiti mazama kufonera vachild care vakadaira. Ko vemapurisa muna kuzondudza kutora nguva yakareba sei? Mapurisa tinozofona kuti apana mumiriri wemapurisa. We can't really do that if they cannot be here to defend themselves. Ndinotenda kuti mamboti muri kutaura neni ndakamira pachigaro chemumiriri kana kuti is a member of parliament tinogadzira mutemo zvaigona kukosha nekuti kana ndakamirawo pano ndinenge ndakamirawo semumiriri wevanhu mudare reparliament. Ndinotenda. Well, unfortunately, Manje, I'm getting communication that our time is rounding up, so I also have to round it up. So in concluding, I just want you all to just say a few words before we can conclude it and call it tonight. Njitanga pamuri tishikata zoshika kuna George. Ndinotenda venefenyuro kuti matora nguva yenyu kuti tikwanise kucherechedza dambudziko ratakasangana naro mumusha wekuwadzana uye nenzira dzingakwanisa kushandiswa kuti tidzivirire dambudziko iri kuti ridzokorodzeke zvakare. Tinotenda futi zvakare kuti mataura nevechild mukataura futi zvakare nezita rezvemapurisa. Tinotenda zvakare kuti madaidzawo MP wavo ini pano kuti kana paine mutemo inoda kuti igadziriswe tigowana mukana wekugadzirisa kuti mangwana nyika yeZimbabwe isosangana nedambudziko ratakasangana naro muzuva ranhasi. Tinotenda. Tatenda tichichema nemi nekunyaradzana nemi semhuri. Mungadewo kusiya mashoko akaita sei musati maenda? Vana vangu ndakatoradzika. Ma-questions andikori nawo ndekuda kuziva kuti what exactly happened pavana. Regai ndingoisa chinhu chipachena. Ndanzwa vese vachitsanangura vachiedza kubatsiridza kuti mukuchengetedzwa kwevana. But chanyanyondiunza panapa ndiye izvakaitika izvi.
saka ndozvandichangotara pamusoro pazvo. Mother vakabvunzwa nezvevana vakataura zve5 minutes vapesera kuvaona ndovapa 8 more 5 minutes kurauti tombo 10 minutes pausi munhu anga asina kubata wachi voti tomboti pa10 minutes munhu andapesera kuona 10 minutes ava vari kuudzwa 10 minutes vari kutotsvaga vana ndobva vapinda mukaa paki vakamhanya muraini kureva kuti pa10 minutes kana vana vakabva apa vakapinda mukaa mubhuti remotikari pa10 minutes kana vanhu vakapinda mukaa paki mune vana vari mubhuti vari kutadza kubuda vanofanira kunge vachichema vachirova bhuti zvisinei nekuti bhuti warivhura kana kuti hauna kurivhura but difference ye10 minutes haigone kuti mwana anosvika pamotikari yebhuti rebenzi obva zaba rinovhurwa napo obva vatanga kujambira mubhuti remotikari obva vadhonza mwana ane 1 year obatsirana mu10 minutes obva vadhonza mashocks ebhuti even ndikatora munhu mukuru ndikamuti pinda mubhuti uvhare bhuti iri nemashocks munhu mukuru nemashocks so anogona kuritadza right izvozvo zvobva zvaitwa nevana within 10 minutes even ndikati 30 minutes hazvimake sense so the point yekuti kuchengetedzwa kwevana kwese kune mamwe matsaona angauye nezvimwe zvese zvakakodzera kuti tishandise izviri kutsanangurwa izvi asi on this issue mu10 minutes kana mu20 minutes vana vamboonekwa vobva vatsvagwa vobva vashayikwa I think hazvikodzere kuti titombotaura muromo wekuti vana ava vakazoshiyiwa vakapinda mubhuti vega vakazvivharira mubhuti shoko rekupinda mubhuti vachizvivharira mubhuti kwandiri ini sebaba vevana ariko haritomboexiste zvachose saka batamirira kuona ma-results e-postmortem tanonoti I'm sure ndiwo achakwanisa kunge achipindura some of the questions that you do have as well as just see kuti chii chakaitika chaizvo kuti zvizosvike pakadai because I'm sure anotaura kuti zvakazodai zvikadai zvazivandataura tiramba tichichema nemi takamirira kuzonzwawo kuti vemutemo wemapurisa vachati chii panobuda ma-results e-postmortem. George, takuvara. Anything you have to say in a minute since we have a minute left on our clock now? Okay, thank you. I would like to say and also remind every parent and every caregiver that parenting is a lifelong contract. Kana wazvara mwana achiziva kuti mwana yeye anofanira kuchengetwa upenyu hwese muchishona chedu even 150 years unoramba uri mwana. So as parents ndambotaura pekutanga papa kuti we must always be aware and on our feet kana tichitarisa nyaya dzevana. Let us always remember that kuti mwana pane zvinhu zvaanoita semwana pane zvaasati akunzwisa semwana anoda kutariswa anoda kubatsirwa uye ndichitiwo kana muchinge masangana nematambudziko evana kana kushungurudzwa kwevana angave wako weneighbor kana kuti wauri kungoona mucommunity sunungukai kufona pa116 mahara mowana kubatsirwa maererano nenyaya dzevana. Ndatenda. And with that, we conclude and call it a night. You are watching The Chase right here on ZTN Prime. I would really like to thank Johnson Matambo, MP for Kuwadzana, also George Chirumbo, social worker with Childline Zimbabwe, and also give a huge thank you to Tatenja Chivese for making the time and for joining us. He's a representative of the Muzanango family. This was The Chase. Good evening and enjoy the rest of your viewing.